Hi guys, so sanin ku aiki ya kuke. So kamar yadda kuka sani ina tunanin shekaran jiya na muku wani bidiyo wanda akwai wani strategy da muka amfani da shi. Mun hada da fundamental da sentimental da kuma technical mun yi combination nasu wanda mun using the price action mun yi amfani da shi akan goal. Wanda na nuna muku wannan strategy shekaran jiya, sannan kuma na gaya muku wannan strategy ne wanda za ku iya amfani da shi akan kowane kalan market kake trading. Maybe kana trading a crypto market ne, ko forex market ne, ko stock ne, ko indices ne, ko futures ne, kowane kalan market kake trading, definitely yanzu za ka yi amfani da wannan strategy, za ka yi making profit da shi. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku kalan goal yanda tunda mun yi amfani da goal ne, za mu ga kalan setup din da muka yi maybe ya kai target namu ko kuma bai kai ba. So shine abin da ya sani wannan bidiyon. So amma ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, kamar yadda kuke gani daga nan idan muka duba wannan shine bidiyon da na yi shekaran jiya, kamar yadda kuke gani gashi nan trading strategy for 2024 ko. So na clicking za mu fara dubawa a wannan time frame din. Yawwa kamar yadda kuke gani za ku ga mun yi amfani da, idan muka duba sorry akwai advert. Mu duba baya. Akwai advert, sorry. So kamar yadda kuke gani wayannan su ne the best abubuwan da za ka dinga amfani da su wajen yin analyzing a wannan market din. Na farko na gaya muku za ku yi da fundamental, wanda akwai bidiyo da na nuna muku step by step yadda za ku fara yin fundamental analysis. To amma in Allah da zan ƙara updating wani sabon bidiyo akan kalan manya-manyan news da suke affecting market da ya kamata ku san su, da kuma sentiment analysis shi ma na nuna muku, amma in Allah da shi ma zan samu zan ƙara kawo wani bidiyo akan shi. Sannan kuma akwai technical analysis wanda wannan shine abin da kullum muke bidiyo akan shi, kuma za mu ta yi ne anytime, za mu ta updating. Shine abin da kowa da kowa yake so ya ga iya, shine wanda yake da matukar wahala a duka wa'annan analysis din da ake. So mun yi amfani da shi akan goal ne. Idan muka duba amma ga duka mun yi da wannan strategy akan goal ne. Sannan mun hada da wasu kalan tools da haka, maybe moving average da kalan Fibonacci haka da trend line haka. So kamar yadda muke gani a analysis din mu da muka yi shekaran jiya da muka duba da Fibonacci, wannan shine golden zone din da muke expecting market nan za ta zo, wanda daga wannan level din zuwa wannan level din ba karamin pip money, almost 500 pip ne. So 500 pip kuma idan ka je ka lissafa kowane kalan lot kake amfani da shi, maybe mini lot ne ko micro lot ko standard lot, za ga dai akwai profit haka 500 pip. So za ku ga akwai profit, so za ku iya zuwa ku duba. So kamar yadda kuke gani a analysis mu da muka yi mun yi expecting market nan zai kawo nan ne akan goal. So insha Allah yanzu zan buɗe chart sai mu gani ya zo wajen ko kuma bai zo ba. So idan muka duba kamar yadda kuke gani za mu ga goal, za mu ga wannan shine setup din. So ba wani abu da na cire, wannan shine setup din. So 4 hour time frame kamar yadda kuke gani. So za mu gani gashi nan za mu ga wannan shine zone din da muke tunanin goal zai zo. So kuma kamar yadda kuke za ku ga tun daga ranar, ina tunanin ranar ma ba a buɗe market bane wannan bidiyon, wajen karfe 10 na dare. So za mu ga tun daga ranar har zuwa yau, so za ku ga ya tafi kamar yadda kuke gani. So da muka je muka duba pip din za mu gani tun daga zone nan ne har zuwa nan inda yake yanzu almost 435. Idan kuma Allah ya sa ya kawo wannan level din almost 550 pips kenan. So wannan ba wai karamin profit money, wannan a 4 hour time frame ne. So kuma abin da muke expecting a market nan gold zai ci gaba da yin pullback ne har zuwa wannan level din. So maybe idan yazo zai expecting wannan level din na farko ko na biyu ko na uku. So shine abin da muke expecting before market ta ci gaba da tashi. So wannan shine abin da ya faru a wannan trade din da muka yi. So ko ina wannan bidiyon ne da wannan muna muku. Insha Allah akwai bidiyo kala-kala in Allah ya da za mu ci gaba da yi on that trading in general, insha Allah, on that trading in general, da kuma investing haka, da kuma wasu different ways da ake making money online. So yanzu abin da kowa da kowa ya kamata ya sani, ko da ce kana da wani business da kake online, kamar yadda kuka sani yanzu online akwai different ways da ake making money online. Mutum zai iya, let's say zaka iya dropshipping, zaka iya affiliate marketing, zaka iya content creation, and then ga trading ga investing. So ya kamata a ce ka dauka trading ka sashi yana ɗaya daga cikin wani manya-manyan abubuwa wanda a trade zaka iya making money online. So amma wannan trading din ba za ka fara making kuɗi a trading ba. Ko me ka iya a trading idan ka iya technical analysis, fundamental, kana da good risk management, ka iya komai da komai, duk wani abu da ya kamata ka iya a trading ka iya. So amma definitely idan baka da good abin nan mindset, so gaskiya za ka yi ta blowing account ne. Maybe idan kana son profams ne
ko kuma kana da read account naka ne, so zaka ta blowing account ne kawai. So trading abu ne wanda ya kamata ka tsaya ka koya, kuma ya kamata ku sani trading ba wai abu ne wanda maybe zaka shiga zaka yi kuɗi one time, kamar yadda mutane da dama suke tunani, musamman beginners. Da mutum ya shiga trade, mutum zai tunanin like zai yi kuɗi cikin ɗan lokaci kalilan. So ba haka bane, wannan market ne, wannan business ne, kun gane ba, like wannan business ne kamar kowane kalan kasuwanci. So kasuwanci ne wanda zaka shiga based on yadda ka tsara strategy ka da kuma plan naka, so shine kalan based on abin da zaka dinga samu. Sometimes kai profit, sometimes kuma kai loss, amma definitely kowane ne mentor naka, kuma komai ka iya a market nan kamar yadda kuka sani dole akwai loss and then kuma akwai profit, amma idan ka iya. Idan kuma baka iya ba kan sai dai kai ta loss din kawai, maybe daga karshe ka ji abin ya fitan maka a rai. So amma ya kamata ku sani yanzu mun shiga one time ne wanda a trading baka bukatan wai maybe sai kana da kuɗi, like yanzu baka bukatan sai kana da capital before ka fara yin trading. Abin da kake bukata for now shine knowledge kake bukata a trading. Dimo yanzu ka samu knowledge, akwai different programs da za ku iya ansa, za ku dinga trading. Let's say for example yanzu maybe ka samu ka ansa wani 100k program ne, so dan ka ansa 100k a ce ka zo kai passing phase 1 phase 2, so kawai ka samu kanka targeting a wata kawai kana needing 5% na wannan program da ka ansa. 5% na account mai $100,000, like shine zaka dinga making $5,000 kenan each month, wanda haka ba zai saka dinga yin riski sosai ba, kuma zaka dinga making profit. So kawai da abin da ya kamata ku sani for now, abin da kake bukata a trading shine ka samu knowledge, ka tsaya ka iya trading. Kuma trading ba wai abu bane na gaggawa, ba abu bane wanda zaka yi tunanin maybe da ka shiga yau gobe zaka yi kuɗi. So wannan shine main abin da ya kamata ku sani. Kamar yadda kuke gani wannan set of now muna expecting goal sai ya zo zuwa wannan golden zone din, da kana kuma maybe zai tafi buy ko kuma ma ya ci gaba da tafiya sell din. So amma insha Allah zan ƙara updating naku in Allah ya yarda, ba iya akan maybe futures ba ko indices ko crypto ko forex, like akan duk wani abu da zaka iya trading. Shi ya trading duka ɗaya ne, like ba wani difference. Idan ka iya analyzing forex market zaka iya na crypto market, zaka iya na stock market. Sai difference in ko maybe trading platform ne, kowanne kalan trading platform nashi daban. So shine abin da zaka koya, da kuma kalan wasu tips haka da suke ciki. So amma duka analyzing market ko fundamental ne ko technical ne, like duka ɗaya ne. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Sannan idan muka duba like insha Allah duk wani wanda yake so maybe ya fara making money online, so za ku iya mun subscribe a wannan channel din. Za ku iya mun subscribe a wannan channel din, ina guiding naku akan different ways da ake making money online. Idan ka duba akwai videos kala-kala suka shafi trading, kamar yadda kuke gani videos suka shafi investing, like different ways da ake making money online da kuma different site wasu. So in Allah ya da wannan channel din zan fara kawo ku video da dama, wanda in Allah ya da definitely idan kana following nawa zaka karu kuma zaka dinga making profit. Sannan kuma mutanen da suke tambaya na, wanda suke tambaya na like akan class din da zan yi na trading, yaushe zan yi closing. So in Allah ya da nan da wannan watan yana kaiwa 10, yau ina tunanin yau muna 3, nan da 7 days kenan insha Allah za mu closing wannan class din, and then kuma muna yin closing na shi zama fara. So dan baka san class din ba, wannan shine class din, wannan class din da za mu yi shi akan trading in general. So za a koya maka basics, technical, fundamental, sentiment analysis, price action strategy, SMCICT strategy, how to use Fibonacci, da kuma how to use moving average. Sannan kuma za ka samu full strategy akan yadda za ka fara trading a ProFarm, yadda za ka ansa funding account, yadda za ka yi passing challenge duka insha Allah. Sannan kuma za a baka providing 30 days ZAW USD signal, like za a baka goal signal na kullum in Allah ya da na tsawon kwana 30. Duka wannan yana under mentorship din. So idan kana so ka shiga za ka iya magana ta wannan number wayan insha Allah. Zuwa da kwana 7 za mu close wannan class din. So kuma idan muka close maybe sai next idan za mu sake yi. So kuma ta kula na mu subscribe, sannan kula na mu like a wannan video, sai ma da next video.